ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
يا اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتق الإثم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرعين أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانيا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك السؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك ولا مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي يلقى به بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك ليمنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاده من البلاء يقلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عزم بلائي وأفرط بسوء حالي وكسرت بأعمالي وقادت بأغلالي وحبسني النفي بعد عملي وخدتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور يتوفا. إلهي وربي من لغيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكم اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك
فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب لي لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تزيي من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر رهوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح ساءت إلى أوطان تعبدك طاية وأشارت باستغفارك مذئنا. ما هكذا الظن بك ولو أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثو يسير بقاء كثير مدة. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقام ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجوابك لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك.
وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لازجن عليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفتي وذاك تعمى ذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أكتو لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وكذيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته وأخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره
يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بزري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواره، واشدد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني أثرتي، واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وزمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من راس ماله الرجاء وسلاؤه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أحلو، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على أحمد وآل محمد أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل حول الله وقوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقوم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقوم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بقطرات تقطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا في معنى طالبك الحيران. لا أدري أفي ساحل أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر ولا يد من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعة ومطلبه سهلا وماخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي. السلام عليك يا قريب القربى. السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وكائدا وناصرا ودلا حتى تسكنه وارزقك وتمتيه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيها أحسن عملا وهو عزيز غفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليكم خسيم وهو خسيم خسير ولقد زينا السماء الدنيا وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير والذين إذا فيها سميع لها شهيقا وهو تفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت I have breathing problems, please. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بر محمد و آل محمد صلوات. برای خوشنودی امام زمان بلندتر صلوات الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چادر فاطمہ زہرا نہیں سر پر بھائی. چادر فاطمہ زہرا نہیں سر پر بھائی. پھر یہ ہم شیر کفن دے تمہیں کیوں کر بھائی. پھر یہ ہم شیر کفن دے تمہیں کیوں کر بھائی. چادر فاطمہ زہرا
नहीं सर पर भाई। अपनी माँ जाए की माँ से न शिकायत करना, बेकफन तुमको जो दफनाती है ख्वाहर भाई। चादरे फातिमा ज़हरा नहीं सर पर भाई। चादरे फातिमा ज़हरा नहीं सर पर भाई। देख कर आबिद बीमार की गर्दन का निशान, देख कर आबिद बीमार की गर्दन का निशान, बाजुओं को भी मेरे देखिए उठ कर भाई। चादरे फातिमा ज़हरा नहीं सर पर भाई। आपके सीने पे सोती थी जो अक्सर बच्ची, आपके सीने पे सोती थी जो अक्सर बच्ची, कैद खाने में उसे आई हूँ खोकर भाई। चादरे फातिमा ज़हरा नहीं सर पर भाई। आज ज़ैनब तुम्हें दे देती कफन के बदले, आज ज़ैनब तुम्हें दे देती कफन के बदले। काश होती मेरे सर पर मेरी चादर भाई। चादरे फातिमा ज़हरा नहीं सर पर भाई। लाश मजलूम की थर्रा गई उस दंबल में, लाश मजलूम की थर्रा गई उस दंबल में। जबकि ज़ैनब ने कहा शह से लिपट कर भाई। चादरे फातिमा ज़हरा नहीं सर पर भाई। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sayyid Shabbir Kirmani, respected elders, brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. Surah Fatiha is requested for the Salah Swab of the marhumin listed on the screen and for all marhumin. Al-Fatiha. Ayamunijibu is requested for the names listed on the screen and for all those in need here and elsewhere. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. Weekly program. This Saturday, August 28th, we will commemorate the 10th of Shuhada Karbala starting at 8:06 p.m. with Maghrib and Salah. We will also be commemorating the Shahadat Imam Zain al-Abidin alayhi salam next Thursday, September 2nd at 7:30 p.m. with Dua Kumail. Sayyid Shabbir Kirmani will be lecturing on both nights. A ladies program. The ladies Majlis will be held at Masjid on Sunday, August 28th for the 10th of Shuhada Karbala at 10:30 a.m. The speaker will be Zakira Sabah Bimani. They will also be commemorating the Shahadat of Imam Zain al-Abidin alayhi salam next Friday, September 3rd at 10:30 a.m. and the program will be here at the Masjid. Muharam's Men Clothing Drive. The Irish team, in partnership with the Seminole County Sheriff's Office, have launched the Muharam's Men's Clothing Drive. They are in need of gently used or new men's t-shirts and clothing as well as new socks and underwear. The donation boxes are in the men's and women's entrance. This clothing drive will run until August 29th. For donations or any questions, please contact the Irish team. Madrasa Open House. Masjid Hayy is hosting a Madrasa Open House and registration on Saturday, August 28th at 11 a.m., where parents will have an opportunity to learn about the curriculum, schedule, fees, and interact with our leadership team. We encourage you to bring your children to the open house where they will be engaged in activities created for them while the presentation is taking place. Muharam and Suffer Fund. Thank you to all our sponsors for the generous support. Alhamdulillah, we have reached 74% of our target of $75,500 for the Muharam and Suffer Fund. Please donate generously, and we suggest a donation of $200 per family. However, any amount is welcomed. To make a contribution, please contact Brother Murtaza Kareem or Sister Batul Muki as shown on the screen. At this time, I would like to invite Sayyid Shabbir to come recite Nas Majlis with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العلي العظيم. زينوا مجالسكم بالصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. My respected elders, brothers and sisters in Iman here in Florida, across the globe, wherever you're hearing my voice, Salamun alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Question: who is the devil? Continuing our conversation which we began before Ayam Azza, before the nights of Sayyid al-Shuhada,
We began a conversation concerning who is the devil and the historical background in the different faiths, that is, within Judaism, within Christianity, and how the view of Satan or Shaytan or Iblis or Lucifer or whatever terms he's been used to describe this idea or this concept or this entity, what are those? And when we come to the nights of Sayyid al-Shuhada, and in particular the nights where we commemorate Sayyid al-Shuhada, understanding this persona, this personality, this individual becomes of paramount importance. Why? The reason is because if you look at the opposition on the other side to Imam al-Hussein alayhi salam, on the other side, you may think, and we may think, those individuals who are opposing Sayyid al-Shuhada were people who are blatantly against Islam or against the teachings of righteousness, such as Yazid or others. But when you do some further investigation, you may find that if somebody was there at that time in the 61st year of Hijrah, they would say, hold on a second, on the other side, I see the likes of someone by the name of Umar ibn Sa'ad. And hold on a second, Umar ibn Sa'ad, and we now know very clearly who he was, but his father was by the name of Sa'ad ibn Abi Waqqas. And if I go to the Muslim world and I ask around the Muslim world, hold on a second, who is Umar ibn Sa'ad's father? Who is Sa'ad ibn Abi Waqqas? You will get some interesting answers. In fact, the Muslim world will come forward and tell you that we have this tradition from the Holy Prophet, not accepted necessarily by us, but our brothers in Ahl Sunnah. That is this Ashra Mubashshara. That is, the 10 who were prophesized Jannah. And amongst those names you will find the likes of Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas being the one who was part of the movement and the conquests in Persia. He led the Muslim armies, or he was part of the leadership towards the Muslim armies conquering Persia, towards the leadership of conquering Byzantium and the Romans. This individual is considered by the Muslim world to be one of the most highest caliber companions of the Holy Prophet. His son, Umar ibn Sa'ad, how is it possible? How did this happen? The Muslim world may ask, what's the answer to this? And when we come to a further investigation, you and I may recognize and realize that those individuals who may have come from seemingly good backgrounds, they still were not able to control themselves over Shaytan, over the devil. Allow me to explain. Shimr bin Dhil Jawshan, according to historical reports, was fighting with Amir al-Mu'mineen in the early parts of his life, before Karbala, the one who beheads Imam al-Hussein alayhi salam. How is it possible that in Siffin he's with Imam Ali? How is it possible that Abdurrahman ibn Muljam, the one who slaughters Amir al-Mu'mineen himself tells him and looks at him when he's in the camp of Amir al-Mu'mineen. He says, Abdurrahman, you will be the one who kills me, who assassinates me. And he is attributed to have said, Abdurrahman ibn Muljam, that may I never see that day, may I die before that day comes. And yet he's the one who assassinated the commander of the faithful. What am I getting at? What am I driving at? What am I thinking at? The question that I'm here to explore with you and myself, first and foremost, is how do I know I'm on the right path? And if I'm on the right path today, how do I know that I will stay on the right path? Because the real question is not if I'm on the right path today. The real question is, will I remain on the right path and will I die on the right path? That's the real burning question. The billion-dollar question. There may have been a time where Shimr in his life was seemingly on the right track, seemingly, apparently. My voice is stuttering to even say something like that. As we know, he's in the pits of hell. There may have been a time where Abdurrahman ibn Muljam was seemingly apparently, badahir, on the right track. But how he got off, who knows, and in what terrible way. There may have been a time where the likes of Umar ibn Sa'ad was seemingly on the right track. Seemingly, key word. Therefore, the question you and I have to ask is, who is the devil? Is it just an individual, or is it an entity, or is it a concept that may be much bigger than that? We discussed last time the concept and where it emerged from. Therefore, tonight, in the very brief moments that we have on a Thursday night on Shabbir Jummah, I want to look at a few things. A very quick recap of what we discussed last time, before Ayyam Azah.
And then at another level, I wanted to look at with you, what were those examples of what Shaytan did during the times of the prophets, and what lessons can you and I derive from that? And then I want to look at what was the relationship of those individuals who were seemingly on the right track, and what were some traits that the opposition to Sayyid al-Shuhada had adopted that were part of the Shaytani attributes or the satanic attributes, and how you and I can protect ourselves and should protect ourselves from it. And finally, what was this torture and these satanic traits? What did they lead to the Sayyid al-Shuhada and the family of Sayyid al-Shuhada having to suffer in Karbala and after Karbala, from Kufa to Sham onwards? This is our agenda for the brief moments that we have together. Wherever you are, here in Florida or across the globe, from the bottom of your heart, send a salawat on Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. The first verse that I recited from the Holy Quran at the beginning, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, the verse of the Quran, a part of the verse of the Quran that I just alluded to, which is Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who believe, protect yourselves and your family from the hellfire. That is, it lays out a principle that it's not just enough for me to come forward and say, no, I'm okay, I'm fine, I'm doing all right. You have a responsibility to your family as well, to make sure they are protected as well. Many people, and I just got back from the West Coast, and this is a very popular narrative in our modern world. Why these negative elements of the equation? Why when we recite, for example, when you recite the Amal of Ashura, or for example, some of the verses of the Quran that come forward that are very strong, that seem to be very strong, or for example, when people say that why does the Quran or Rasulullah even go to war in these examples? Why are there seeming these negative components, what we label as negative components? Number one, there's a few things to look at when we look at these dynamics of the equation. Number one, when we look at translations, in Italian there's a proverb that says all translation is treason. When we come to, for example, the Amal, people say, why this cursing, for example? It's an interesting question. First of all, la'ana is a much deeper word. In fact, if you study philosophy for the last 100 years, the last 60 to 70 years, the main focus of philosophy in academia has been on language. And for example, Noam Chomsky and others are linguists and philosophers. Why? Because if you know that there's a certain word in a certain language, and that word does not exist in another language the same way, it's fair to assume that that principle may not even exist in that society. Allow me to explain. Hayy. If I want to translate hayy from Arabic to English, how do I translate it? Is it bashfulness, coyness, modesty? You see, modesty is what we typically say, but is that truly hayy? Not necessarily. In fact, it's a long cry from what hayy truly is in its sense. However, if you go to the Hawza, for example, in Najaf or Qom, you will see hayy perhaps in the air and experience that. Similarly, la'ana we translate as curse. I remember when I was younger, I asked an alim on one of my travels abroad about this for particular narration that is found in Nahjul Balagha, or this sermon of Amir al-Mu'mineen, where he's talking about men and women and the differences therein. And then I said, this is the word that's been used in English. He said, can I please get the Arabic version of this? He said, he read it, and then he spoke and he said, look at what the travesty is. We have over 16 translations of the Quran in English, and none of them do justice. That's why the Quran is in Arabic. So what am I getting at? We say la'na. Who says la'na means cursing necessarily? It may be, when you do investigation, you may find it means a revocation of mercy, a dua, a prayer to separate. And true tabarri, or tabarra as we call it, is to distance ourselves from others in actions, in what they did. So when I say, oh Allah, separate me from this person, bara'at or tabarra, at that moment I'm saying, Ya Allah, those principles that they stood by, separate me from those. Furthermore, those individuals who call for this, you have to realize human nature. If you've read history, particularly the history of the 20th century, whether it's the Bolsheviks in Russia, whether it's the example of several other, the communists in China, whether it's World War I, whether it's World War II, when you say that I don't want this negativity, or you say that these masaib, sometimes it seems too much, what you're really saying is that I'm a decent person and I wouldn't do the dhulm that the oppressors on the other side did. And I believe you. But those people and you are two different individuals.
Those people had done that and they did more, and they would have done more if they could. You have to realize that there are certain people in our world who are unfortunately vicious. And no matter how much you tell them and you try to admonish them, they don't listen. That's why Theodore Roosevelt, the President of the United States, said, "Speak softly, but carry a big stick." I'm not justifying his approach. But when you study human nature more and more, what Allah says, فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. The fitrah of insan does not change. So when I'm teaching my child, why this seemingly strong stance, I have to tell my child that, look, unfortunately some people are not good. And some people do bad things. That's the world that we live in. Similarly, Shaytan is a principle and a concept, and people unfortunately followed in the avenues of Shaytan. That's a reality of our world. So Allah says, I have a responsibility to myself and my family to make sure that I protect them from the hellfire. That means I must understand how Shaytan operates. If I don't, then I need to protect. Now, when it comes to Shaytan, we think Shaytan is only, for example, in the drugs and alcohol and the negativity and the murder. What if I told you that Shaytan can act very subtly? Allow me to explain. Nabi Yahya is a personality which I invite you to study, and I invite myself to study. Nabi Yahya is that individual, that entity, who is known as John the Baptist. You know, our Christian friends, when they get baptized, they follow John the Baptist, who used to baptize people. He lived before Isa. He lived before Jesus. And John the Baptist is the one who prophesied that Jesus would come. They were from the same family. John the Baptist, or Yahya as we call him, Yahya and Imam Hussein have numerous similarities. Yahya, according to the narrations, was in the womb for 6 months. Imam al-Hussein alayhi salam was in the womb for 6 months. Yahya was beheaded. Imam Hussein was beheaded. The ulama and the scholars and the Ahlul Bayt have emphasized the similarities. In fact, to the extent that the way that Yahya was butchered and the way Imam al-Hussein alayhi salam were butchered, both of them saw Allah's ghadab and His wrath, what we would call wrath in translation. It never happened again to that level, to that extent, according to our narrations. And in any event, Yahya has a conversation and a dialogue with Shaytan, with the devil. When he has a conversation, at that point in time, when they're conversing, when they're speaking, the conversations ensue. Yahya was that individual who used to cry a lot. He used to weep in remembrance of Allah. He used to worship and remember Allah. Weep, remember Allah. Weep, remember. He constantly was weeping. In fact, Isa alayhi salam, when Isa came, Jesus, peace be upon him, came, he had a different demeanor. He had a more positive demeanor. This gives us a good analogy of how we should balance ourselves. We should not be so optimistic that we have a first-class ticket to Jannah and paradise, that we're guaranteed it 100%, because who knows when we'll slip. And also we should not be so afraid and worried of Allah's, for example, His punishment, that we lose mercy in His. Remember, there's 2 sins. Major canonical sin in front of Allah is shirk, to associate anyone with Allah. What's the second? To lose mercy, to lose hope in the mercy of Allah. La taqnatu min rahmatillah. Do not lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. What a Lord! What a merciful Lord! What a forgiving Lord! You know, those who come forward and say that Allah subhanahu wa ta'ala has a strong stance, they sometimes haven't read other scriptures. The Bible, and I'm not justifying either or, has much more stronger verses than the Quran in number 1. Number 2, those who call Rasulullah a warmonger, they have forgotten the tales in the Bible of David, for example, or Joshua. They don't know what happened with respect to them. I don't have time to discuss that here. But what I'm talking about here is, who said that those aspects are necessarily negative? So there should be a balance. I should not make children afraid of Allah subhanahu wa ta'ala to the point that they don't have a loving relationship. But at the same time, I should not make them feel that everything will be forgiven. As some people come forward and say, that just believe in this particular individual and everything you'll be saved. That should also not be the case. It must be balance between the two. Allah, according to the narrations, He has left 100 parts. He has kept 100 parts of love. 1 part He's given to the mother. 99 He's kept for Himself.
This is the love of Allah subhanahu wa ta'ala. But yet there are people who reject His signs. Nonetheless, Yahya was balanced. Yahya and Isa teach us balance. Yahya is having a conversation with Shaytan. When he's having a conversation with Shaytan, at that point in time he says, "Oh Shaytan, is there something or is there a moment that may be permissible that at that moment you smile and you say that you've got somebody?" Nabi Yahya tells this to Shaytan. Shaytan says, this is like a trade secret. This is a business secret. I can't really tell you. But since, you've always been, we're on fair terms, I'll tell you something. He said, there is one moment. He said, what's that moment? He said, when somebody actually has halal food, sustenance, rizq, it could be something that is a date, a khujur, for example. It could be something that is halal, totally halal, nothing haram about it. But when a person eats to the fill of their stomach, and after that moment there is a moment of lethargy, where they feel laziness. For example, they used to pray, they used to do ibadah, or they were about to do amal, but they stop for a moment and they say, hold on a second, I'm a little lethargic. That's the moment where I've got him. That's the best moment, where they've done something halal, they've done something acceptable. It's not haram, but I've got him. That's a trade secret of mine, Shaytan says. At that point in time, the narration says, Yahya responds and says, from this moment onwards, I will never feed anyone till they're full. And attributed to Shaytan, Shaytan says, I will never tell my trade secrets again. The idea being this, that there are certain things, when you go to spirituality, which the whole world is searching for, there are layers to this thing. Halal and haram is one layer, it's just the intro layer. If you want to go to higher levels, you have to do higher things. That's why the narrations say with respect to the Prophet, when you're eating, you want to make sure that you chew 40 times. For example, when you're eating, you want to make sure that you leave a third for food, a third for water, and a third for air in terms of how you eat. There's an etiquette. You know what's interesting about this? We sometimes have not understood it from this frame. Recall that the Dalai Lama, the head of Tibetan Buddhism, when he was asked, because our world is obsessed with Buddhism because it seems to give a practical solution to many problems. And where there is credit, there should be credit given. It seems to solve a problem of the suffering that people have in their mind. But the Dalai Lama says, hold on a second, I was told by one of my friends that what we've heard in the media about jihad is not true jihad. I said, hold on, what were you told? He said, well, we're told that it's holy war. And I'm told that the word holy war doesn't even exist in the Quran, which is true. He says, my friend tells me that true jihad is the struggle with the self, alluding to the tradition of the Holy Prophet when they returned from the battlefield and people said, congratulations to those who have returned from the jihad, the holy war. And the Prophet said, hold on a second. No. Congratulations to those who have returned from the minor jihad towards the major jihad. From the minor struggle towards the major struggle. That is what? The struggle on the battlefield to the struggle of the self. That's the major one. He said, if this is the case, the Dalai Lama says, if this is the case, then all of Buddhism is summarized within the Islamic concept of jihad. The struggle with the self, the struggle with my being, with who I am. You know what they do in Buddhism is, what do? They take time to make sure that they eat their meals very slowly. Rasulullah told us to chew at least 40 times. In some narrations, you'll find 40 times chew your food. You know, we live in a world, in modernity, where we're breezing through life. You don't even remember the taste of the food that you had for lunch, or breakfast, or dinner last night. Because I got to study, I have work, I have so many things going. I'm going 100 miles per hour. We don't stop for a moment to recuperate and really think about what's going on. And that's oftentimes why we eat too much. Because we're not thinking about what we're eating. We're just inhaling it. There are lessons within this. Why in the hadith of Unwan al-Basri did the Imam Sadiq tell Unwan, do not eat unless you're hungry. Do not eat unless it's halal. If you can avoid it, the food, better. Why did he say things about eating? See, we trivialize it oftentimes. I speak to myself. These are big lessons about control to reach the avenues of spirituality.
We continue further. Shaytan, he meets Nabi Nuh. Now, when the flood of Nuh emerged, Noah's ark, as it's attributed, when the flood emerged, the flood began to rise. If you've gone to Masjid Kufa, may Allah give you the ziyarah, inshallah, where the flood began. And then the flood begins to emerge. All the animals are getting onto the ark of Nuh alayhi salam. When they're getting onto the ark, after some moment in time, when the ark begins to move, Nuh alayhi salam, according to tradition, he sees Shaytan in the ark. So how did you get here? What happened? How did you get onto my ark? You weren't invited, you weren't supposed to be on here. I had the checklist at the front. What happened? In our modern word. He said, you invited me, you brought me in yourself. He said, what happened? What? He said, allow me to explain. Shaytan says to Nuh. He said, allow me to explain. So what happened? He said, you were checking off the list 2 goats, for example, 2 sheep, 2 camels, 2 X, Y, and Z. Everything came on board. But there was a moment in time where there was a mule who came to the front. When this mule came to the front at that point in time, he was taking too long. The water was rising and the water was about to get to the peak and you were trying to hurry. And you told this mule, hurry up, or donkey according to other traditions. And he said, come on, hurry up, hurry up. And then you, at that last moment, you pulled it by its ear, according to the narration, and when you pulled it, you threw it in, you said, Shaytan, get on. You were referring to the mule, but you were so agitated that you said, Shaytan, come on. Now, there is a discussion amongst the ulama as with respect to, can a prophet get angry? And they say there are darajat of anger and agitation. And in fact, that's why, so perhaps the mule has the long ears, and he let him in. At that point in time, Shaytan says to Nuh, he says, you allowed me in, you did me a favor. He said, very well. He said, I owe you something. He said, what is it? He said, ask me a question, I'll answer it too. He said, what is the question? He said, very well. I'll ask you a question. Nuh says, how do you take a mu'min, a believer who's going on the right path, and deceive them and take them off? He said, this is one of the most difficult things for me. However, there are certain circumstances in which I can do this, and it becomes easier. He said, what do you mean? He said, there's a few. Number one, whenever someone is enraged, when they get angry, I see my door open and I can dissuade even a mu'min, even a believer, I can take them off Sirat al-Mustaqim. I can take them off the right path. You see, study the human mind. It's an amazing creation of Allah. All of Allah's creations are phenomenal. But the mind is amazing. We have 2 systems, system 1, system 2. System 1, you can argue, for example, is the limbic system, the amygdala, the emotional brain. System 2 is the rational, or these are terminologies that come forward. It is the frontal lobe, the prefrontal cortex, that which does the mathematics, the physics, the difficult processes. System 1, which is the emotional brain, is faster and it gets triggered. But this system 1, the emotional brain, can hijack your logical thinking brain. And if it does that, you end up doing some terrible things. That's why people get enraged, and when they get enraged, they do some terrible things and they regret it. What does Amir al-Mu'mineen say? He says, anger, it begins with madness and it ends with regret. And that's exactly what we find in our lives. Having said that, at that moment in time, he says, anger is my first key. Shaytan says to Nuh, anger number 1. He says, what's number 2? He says, number 2, when 2 individuals from the opposite gender are sitting in the same place alone. They could be doing the best of things, but if they're sitting alone in a particular vicinity, no one else is around, opposite gender, it causes a huge problem. One question that I often get asked is, can guys and girls be friends? Can opposite genders be friends? The answer, not my answer, the answer that comes forward from Islam based on this tradition, but modern science, do your own research. If you see some of the studies that have come forward, and psychologists have done studies on this, they found that from the girl's perspective it's possible, but from the guy's perspective it's not. Why? They did brain scans. They put sensors on the brains of young teenage boys and girls, and they asked them, your friend who's an opposite gender friend, they looked at, and this is a gathering with different ages, the girls had a particular response which seemed okay, but the boys, at their conscious level, they said, yeah, that's just a friend. But at the subconscious level, those parts of the brain were getting lit up that had to do with them, other parts of the body. So what I'm saying here is, you may think you have control, but in reality, you may not have control. Today it seems like a friendship, tomorrow it ends up being something else. So the second level,
When opposite genders are in the same place at the same time alone, I strike, Shaytan says. And the narration says, whenever two people of the opposite gender are in the same place alone, the third of them is Shaytan. The third level, Shaytan says to Nuh, he says, when I strike and the door opens, is when someone has to mediate between, when a mu'min has to mediate between other mu'mineen. When a believer has to mediate between two other believers who are arguing, that's when I strike as the judge. Because I will enforce that believer who's the judge between them to take a side, to take a party. And that's when I will strike. And that's the most difficult time, when I have to be totally impartial. A man comes to Imam Ali alayhi salam. When he comes to Imam Ali at that moment in time, Imam Ali invites him as a guest. When he invites him as a guest, they are sitting to dinner. At that moment, when they're speaking, they're talking generally, Imam is serving him, he's eating. The moment that guest begins to speak, he says, Ya Ali, I have a case that's in court. Because Imam Ali was the chief and he was the judge and the ruler at the time. He says, I have a complaint. He says, you have a case in court? He said, yes. And there's another party involved? He said, yes. I'm sorry, I can no longer have you as my guest at dinner. I said, why? He said, I cannot listen for a moment two sides without both sides being present. Look at the adala of Amir al-Mu'minin. Look at the honesty of Ali ibn Abi Talib. Look at the integrity of Amir al-Mu'minin. Because you give me one side of the story, which the other side doesn't agree with, and I begin to accept what you're saying. It's a very difficult thing. Shaytan says, I strike here, the third level. We need to be careful and cautious of these elements within our lives. Anger, opposite gender, as well as mediating between individuals and taking sides. And finally, of course, in the example of Nabi Yahya, where he says that even food gives you some insight. This full stomach gives you insight. Finally, before we go to Masaib, how is it possible that on the other side of Imam al-Hussein alayhi salam, in the opposition, in the army of Yazid, in the army of Ubaidullah ibn Ziyad, in the army of Umar ibn Sa'ad, there are people who are hafiz of the Quran. There are people who are following everything they believe. There were people who were saying, kill Hussein quickly. Our salah is getting qadha. What salah are you talking about when you're about to kill the grandson, when you want to kill the grandson of Rasulullah? But somehow they thought they were going to heaven. What tool did Shaytan use? For example, let's go back to Umar ibn Sa'ad. Ubaidullah ibn Ziyad said that I promise you, I will talk to Yazid and make sure that you get the Sultanate of Rai, modern day Tehran. We will give that to you. He said, really? I will own all the territory of Tehran, of Rai? He said, very well. He got bought out. How many people throughout history got bought out? I told you last time about the muhaddith, the people who wrote hadiths who got bought out. Tradition after tradition that was in honor of Amir al-Mu'mineen. How many things? Muawiyah paid off. I'll pay you 100,000. No. 200,000. No. The likes of Abu Huraira and others. They got bought out. Remember one thing, if you have money and power, you can change history completely. This has happened throughout history. You go through the British Empire, you go through the Romans, the Greeks, every major civilization. When you have money and power, you can write history however you want it to be written. Go back 50 years. Go back less than that. Whenever we used to read the history of civilizations, we would only read the history of a few rulers, a few monarchs, a few kings. Why? There was nobody else living in society? In Persia, in India, in the Arabian Peninsula, in Europe? I have to read the history of the kings? That's it? That's the only people who lived? Remember this principle. They overturned history. And what dhulm did they do on Sayyid al-Shuhada? My time is complete. This is a night to remember our marhumin, and in particular remember Sayyid al-Shuhada because of the nights of Karbala and the nights of Muharam and Safar. These are holy nights. The narrations say that who knows that one tear in honor of Sayyid al-Shuhada and his family, maybe that's accepted and nothing else is accepted from us. We're told after the tragedy of Karbala, on the day of Ashura, the calamity was immense, particularly for the 4-year-old daughter of Imam al-Hussein alayhi salam, who's known as Sukaina or Sakina or Ruqayya as well. This
daughter of Imam al-Hussein alayhi salam. The heart breaks remembering this daughter of Imam al-Hussein alayhi salam. They say on the 10th of Muharam, when Imam al-Hussein alayhi salam left the tents, when he was leaving the tents, the narrations say that every time he tried to leave the tent, someone would grab a hold of the shoulder of Imam al-Hussein, someone would grab a hold of the arm of Imam al-Hussein, someone, according to narrations, would grab a hold of to the knee of Imam al-Hussein, the cloth by the knee. They would say, "Oh Imam, do not leave us alone. Who will look after us afterwards?" Imam al-Hussein goes and comes back until there's a moment when he leaves. When he leaves, he gets towards his horse. When he gets towards his horse, he begins to look left and right, as if he is calling out to his companions, as if he is thinking, "Where is Abul Fadl al-Abbas? Where is Ali Akbar? Where are all of you? I helped you onto your horse. Where are you to help me?" At that point in time, there was no one. Sayyida Zainab came to help Imam al-Hussein alayhi salam. When Imam al-Hussein alayhi salam gets onto the horse, he wants to proceed for the final time. But what does he notice? There is a 4-year-old girl who is holding on to the hooves of the horses. At that moment in time, Imam al-Hussein looks down. He comes down from his horse. He says, "Oh my daughter, what is the matter?" She looks towards Imam al-Hussein. She says, "My father, whoever has gone to the battlefield since the morning, they have not returned." At that point in time, Imam al-Hussein alayhi salam, according to some narrations, he is attributed to have said, "Oh Sakina, perhaps I can bring you some water." Sakina says, "My father, I'm not thirsty." My uncle Abu Fadl al-Abbas said the same thing. He never came back from the battlefield. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. Imam al-Hussein alayhi salam, he departed from his daughter. Allah knows how he separated from his daughter. But the musibah didn't end there, my dear brothers and sisters, because we are told that when Bibi Sakina, when after Karbala, after the Sham-e Ghariba and the 11th of Muharram, when they began to depart and when they began to leave, there was a moment in time where Bibi Sakina was very thirsty. She was going to Bibi Zainab and said, "My aunt Zainab, I'm so thirsty." She went to her mother. She said, "My mother, I am so thirsty." She went to everyone. She said, "I am so thirsty," until she came to Shimar bin Dhul Jawshan and said, "Oh Shimar, the thirst is killing me. This la'een, ashqal ashqiya, he has a water skin, amashq. When he takes it, he begins to move it towards the 4-year-old. She thinks she might be getting some water, but what did he do? He took the water and he began to drop it onto the plains of Karbala in front of a 4-year-old girl. She saw a puddle of water that had developed. She put her face onto the puddle to try to get some water. There was no water for her to get. Ajrukum ala Allah. Final narrations give your condolences to Imam Zaman. We are told that at that moment when Bibi Sakina would not stop crying, when she would cry so much, Shimar would come with a whip and he would say, "Make this girl quiet." And when no one was able to make her quiet, he would take the 4-year-old and he would take a camel and he would remove the saddle. And when he removed the saddle, he would put the 4-year-old girl on the back of the camel and tie her, and he would make the camel run. And when he would make the camel run, this 4-year-old daughter of Imam al-Hussein would cry out, and she would look in the distance and she would say, "Baba, Baba, Baba, where are you to help me?" على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، صلى الله عليك يا حسن المجتبى. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. معتم حسين، يا حسين، يا حسين. Ya Hussein, like Ya Hussein, Ya Hussein.
कैद खाने में हिंद ने कहा, कैद खाने में हिंद ने कहा, सर उठाओ तो बीबियो जरा, कुछ बताओ तो घर कहाँ लुटा, कुछ बताओ तो घर कहाँ लुटा, सर उठाओ तो बीबियो जरा। कैद खाने में हिंद ने कहा, कैद खाने में हिंद ने कहा, सर उठाओ तो बीबियो जरा। मैं विलाई हूँ बच्चों के लिए, मैं विलाई हूँ बच्चों के लिए, कान लाई हूँ आपके लिए, खाओ इसमें से आप थोड़ा सा, खाओ इसमें से आप थोड़ा सा, सर उठाओ तो बीबियो जरा। कैद खाने में हिंद ने कहा, कैद खाने में हिंद ने कहा, सर उठाओ तो बीबियो जरा। वारिसों के सर किस जगह कटे, वारिसों के सर किस जगह कटे, कौन सी कथा पे आप है लुटे, हाल बच्चों का गैर क्यों हुआ, हाल बच्चों का गैर क्यों हुआ, सर उठाओ तो बीबियो जरा। कैद खाने में हिंद ने कहा, कैद खाने में हिंद ने कहा, सर उठाओ तो बीबियो जरा। लाओ हाथों की खोल दूर सन, लाओ हाथों की खोल दूर सन, बदलू बच्चों के उजले पहरन, सर छुपाने को लाई हूँ रिदा, सर छुपाने को लाई हूँ रिदा, सर उठाओ तो बीबियो जरा। कैद खाने में हिंद ने कहा, कैद खाने में हिंद ने कहा, सर उठाओ तो बीबियो जरा। आपके क्या है वारिसों का नाम, आपके है क्या वारिसों के नाम, मेरे फातिमा कुछ करो कलाम, टुकड़े होता है दिल खुदा गवाह, टुकड़े होता है दिल खुदा गवाह, सर उठाओ तो बीबियो जरा। कैद खाने में हिंद ने कहा, कैद खाने में हिंद ने कहा, सर उठाओ तो बीबियो जरा। फिर सकीन को गोदी में लिया, फिर सकीन को गोदी में लिया, प्यार करके और उससे ये कहा, कैद किसे लिए आपको किया, कैद किस लिए आपको किया, सर उठाओ तो बीबियो जरा। कैद खाने में हिंद ने कहा, कैद खाने में हिंद ने कहा, सर उठाओ तो बीबियो जरा। हिंद ने कहा फिर सकीन से, हिंद ने कहा फिर सकीन से, कुछ खबर नहीं क्या कहूँ तुझे, हिंद ने कहा कुछ तो दो पता, हिंद ने कहा कुछ तो दो पता, सर उठाओ तो बीबियो जरा। कैद खाने में हिंद ने कहा, कैद खाने में हिंद ने कहा, सर उठाओ तो बीबियो जरा। हुसैन शाहिद करबला वावेला, हुसैन शाहिद करबला वावेला, हुसैन शाहिद करबला वावेला, हुसैन शाहिद करबला वावेला। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल-फातिहा मा सलवात।
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرزيت بي. يا مولا يا أبا عبد الله، أشهد أن كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلح موتس بثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أن الإمام البر التقي الرضي الزكي الحاضي المهدي. وأشهد أن أئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى جسادكم وعلى جسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرزيت بي. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وعوداه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الزكي الناصح العمين. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم
وطابت العرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن عمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم الإسلام وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لك أن نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد الناصر والخداع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحقق الله بدرجتك أبائك في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس، أيها المدفون بأرض توس، الرضا المرتضى الرازي بالقدر والكذا، مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفينا وشفي والدينا في يوم الجزاء. وفقنا الله لزيارتك يا مولا، ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسلكه زكاته وتمتعه فيها طويلا. حمدك يا رحمن. Good job, Mama.